So today we will discuss about Human Immunodeficiency Virus. Now, a small glimpse in the history. All these historical aspect, I think it would be better if you go and read the historical aspect. I think you might find it interesting. So in the early 1980s, people were really surprised about a particular disease that was happening in many patients, especially the American patients, where the people were having various sorts of infections which are not commonly seen. And slowly and gradually, the patient were looking more and more serious, and they became cachexic, prone to more infections, and they were ultimately died. So, this was initially described as a wasting disease. After a lot of research, it was eventually found out that there was an ongoing infection with the virus. This virus resembled a similar virus which was earlier found in monkeys, and it was called as the simian immune deficiency virus. The same virus which was then isolated from human beings were then called as the human immune deficiency virus. There are many hypotheses about how this virus actually jumped the species from monkeys to human beings. Okay, leave alone those things. Now, what happened over so many years from 1983 to 2026 at present? So, the whole picture gradually changed, and this virus was later on people identified that it used to spread by various means. The important means of spread were, especially in general population, were through the sexual route, natal route, that is during birth, and especially in the hospital settings, the spread was very commonly with exactly. Okay, so this infection will today we'll be discussing about very briefly about the virus itself, what are the kind of diseases or the manifestations of the virus, and most importantly, how we can diagnose this infection in patients. That is of most important part of today's discussion. First things first, look at these pictures. What does it show? It shows the diagrammatic representation of the virus itself. The virus is a RNA virus. If you look back at the classification of the viruses are classified as either DNA virus or RNA viruses. Again, among the RNA viruses, we can again classify them into negative strand or a positive strand RNA virus. However, this virus belongs to neither of them. It has a single stranded RNA, but this is neither positive strand or a negative strand. What it is called as a retrovirus. Retro means backwards. So normally what happens with the RNA viruses? RNA virus here. The RNA of the virus becomes a template for the protein synthesis, right? Either positive or negative, but it becomes a template for the protein synthesis. And then after taking over the host cell mechanism, the proteins are synthesized, the viral particles are assembled, and infection goes on further. In DNA viruses, what happens? The DNA virus, the DNA will be transcribed to RNA, and then the protein synthesis happens. Some of the viruses may integrate into the host genome itself, but over here, this virus, the RNA is first retrogradely transcribed to DNA, and from DNA it again forms RNA and forming the protein. This is the reason why it is called as a retrovirus. Okay, that is the most important part. Now, if you look at the classification in the RNA viruses, we have a single stranded and the double stranded viruses. Among the single stranded, we have positive strand and negative strand. Again, among the positive strand, we have enveloped and non-enveloped viruses, right? Among the enveloped viruses, again depending on the size of the shape of the caspid, it could be either icosahedral or helical. Among the helical, we have the retroviruses. Okay. Now, if you look at the viral structure, you can see the single stranded RNA.
That is the genome, and along with this there is some particles. These are called as the reverse transcriptase. This is the enzyme that is responsible for conversion of the viral RNA into the DNA. Furthermore, what is this? This is the capsid protein. And on the outside you can see there are many proteins. The important proteins would be the lipid protein and the outer matrix protein. Now, why these are important? Because whenever the virus infects a human being, these proteins are exposed and antibodies are produced within the human being. So, for serological diagnosis, we are dependent on these antigens. Okay. What more we can identify? What more we can identify for diagnosis? Viral antigen আছে, antigen against antibody হচ্ছে, তাহলে অ্যান্টিবডিতে যদি ডায়াগনোসিস করি, দ্যাট উড বি সেরোলজিক্যাল ডায়াগনোসিস। আর কিভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারি? Protein. What protein? The viral proteins. Okay. This can be done with the blotting techniques পড়েছো? Western is for proteins. So আমরা যদি পেশেন্টের যে কোনো স্যাম্পল নিই, কমনলি ব্লাড বা সিরাম স্যাম্পল যদি নিই, and we take the virus and let it undergo Western blotting, we can identify these proteins that are present on the virus. Anything else? What about the genetic sequence itself? With the molecular method we can detect. Okay. And furthermore, the last part of the diagnosis would include to look for cytopathic changes. What are cytopathic changes? Whenever a virus infects host cells, there will be some changes in the morphology of the host cells. These are called as the cytopathic effects. Similarly, HIV infection will also lead to some cytopathic effect that can be identified on microscope. So these are the main modalities of the diagnosis. Now let us move on. Now, if we look at the various within the genome itself, there are some segments. Those segments code for specific proteins. For example, this segment binds to the host transcription factors. The GAG gene, it codes for the capsid protein and the matrix proteins. The Pol gene for the enzyme for polymerase reaction. Similarly, VIF, VPR, BPU, these genes are also responsible for many other factors, and they do have even more importance. I'll be talking about this later on. একদম শুরুতেই সব কিছু বললে ঢুকবে না মাথা, ঠিক আছে? The ENV gene, ENV means envelope. Okay. Now, coming to HIV serotyping. When the virus was initially discovered, it was called as the HIV. Later on, it was found out there were two types. Hence, they were differentiated. The first one obviously was called HIV-1. The second one is called as HIV-2. Even within the HIV, there are many distinct groups. All are not same. The initial group, which was later on called as the major, hence M, then it was named as N and O. O stands for the outliers. And even then within we have the inside the M cell, right? We have the dominant clades from A to G. This is important because geographically the type of the virus which infects are different from region to region. In India, in Indian subcontinent, Southeast Asia, the C subtype is more common. Okay. HIV-2 is again divided from A to H, and among them, group A is the most common. এগুলো তোমাদের পরীক্ষার সময় মাঝে মধ্যে জিজ্ঞেস করে, ঠিক আছে? So what would be the most common type of HIV which causes infection? It is HIV-1. And among the HIV-1, it is the M, N and O. M is the major. Among the major, we have 10 clades, A to J. In India, the most common clade is type C. Among HIV-2, the most common type is A. Okay. Now,
This picture shows the pathogenesis of HIV virus. On the left hand side, you can see what is the mode of acquiring the infection. What would be the mode of infection? Most common is sexual. Now, this is the most predominant type. Transmissible, not from the point of transmissibility. Now, difference বোঝার চেষ্টা করো. The chances of acquiring HIV through sexual route is not the highest. But this is the most common method by which the disease population is. The highest chance of transmission, blood transfusion and through use of needles, syringes, etc. The less common are perinatal transmission. And in today's time, chances of perinatal transmission is further reduced by the specific steps we take and in anticipation so that we can reduce the chances of transmission of the virus from the mother to the child. আগে অনেক বেশি ছিল, এখন অনেক কমে গেছে. Okay. Now, next thing what happens is, look at this picture. The first is the exposure of the virus to the epithelium. Now, please remember the virus must gain access into the body. The skin is a very protective, very protective. তাহলে intact skin এ যদি contact হয়, there is almost no chance of acquiring the infection. However, if the skin is not intact, then the chances are higher. Okay, but the same logic does not apply to mucous membrane. Mucous membrane যদি contact হয়, there is high chance of getting it. This is the reason why sexual route transmission টা হয়. বোঝা গেছে? ঢুকেছে মাথায়? সেম লজিকটা নিজের উপরেও ব্যবহার করতে হবে. For example, you are assisting, suppose you are assisting a delivery of a mother who is HIV reactive. Okay. Amniotic fluid should also contain the HIV virus. You have taken full protection, you have worn mask, everything, but you are wearing only spectacles, normal spectacles, and there is a splash of the amniotic fluid, and the fluid comes in contact with your face. Intact skin এ পড়লে obviously chances খুব কম, but if it goes into eyes, nose, mouth, then you can acquire. So always when you are trying to do any kind of this, even including say a blood sample, blood draw করছো, you should be careful. Mucous membrane যেন কন্ট্যাক্টে না আসে, আর যদি স্কিন ইনট্যাক্ট না থাকে, যদি কাটস ব্রুজ থাকে, অলওয়েজ কভার ইট আপ উইথ নন যেগুলো ওয়েট হয় না, অনেক ড্রেসিং গজিং আছে. ওকে, so suppose there is a non-intact skin or through the mucous membrane, a person acquires the virus. Next, what will happen? The virus will infect the white blood cells and it will start to multiply within the white blood cells. Slowly and steadily, this virus will spread out throughout the body and will spread out whole throughout the body. Commonly the lymph nodes, the gut, it can reach the systemic circulation, the lungs, liver, brain, every organ it may spread. But the disease prognosis is not very acute. Initially, when the virus enters into the body, what happens is also described as a flu-like illness. Like a normal viral infection, the patient will have fever, constitutional symptoms, and then the patient will get better. Most of the time, the people don't even attend to the clinic in this scenario. This is also called as acute HIV infection. Now, thereafter, what starts is a long-standing battle between the host immune system and the virus itself. Now, what the virus does, initially it enters into the macrophages, then the macrophages cannot destroy the virus, it will affect the CD cells, CD4 cells. Slowly, these cells will die out and the
ইমিউনোলজি ক্লাসে একটা পড়ানো হয়েছিল মনে আছে? Our body is in an equilibrium. The immune system maintains this equilibrium. If the immune system is overactive, then it is deleterious to the body. If it is underactive, then also it is deleterious to the body because of the various infections. What HIV virus does, it reduces the ability of the cells of the immune system to act against the various infections, thereby tilting this axis in favor of various infections. ঠিক আছে? After a long period, when the immune system is basically collapsed, predominantly the cell-mediated immune system, what will happen? The patient will start acquiring diseases which do not commonly cause infections. And ultimately, the patient succumbs to one or other disease. Okay. So this stage is called as AIDS, or acquired immune deficiency syndrome. Namda puro, it's a deficiency syndrome of the immune system because the immune system can no longer act, and this is not a congenital. All other diseases that have been taught to you were congenital immune deficiency syndrome, but this is the acquired immune deficiency syndrome. Okay, so remember, infection is caused by HIV. The last stage of the disease illness is called as AIDS. Okay, some of the common infections which actually is more commonly seen in this stage would include candidiasis, tuberculosis, cryptococcosis, pneumocystis, cryptococcosis, toxoplasma, etc. Now I have already told you, in the initial stage we generally encounter a flu-like illness. However, some manifestations can be seen which are not commonly associated with flu-like illness. These manifestations may or may not be seen. What are these manifestations? The first would be the acneiform lesions of primary HIV infections. দেখতে পাচ্ছ সবাই? Look at the forehead of the patient. There are small lesions almost resembling that of acne. Next, mucosal ulceration in the mouth, in the oropharynx, maculopapular rash on the back, and sometimes penile ulcer may also be seen, especially in patients who have history of unprotected sexual intercourse. So these signs and symptoms may be present. Please consider the word may be present, not always. So whenever you encounter a patient who is having a flu-like illness and has a promiscuous sexual history, try to look for these signs. Okay. Other symptoms may be present which will include fever, rash, myalgia, headache, cervical lymphadenopathy. These all constitutional symptoms may be present. This is the phase of acute HIV. Now, let us go deep into how this virus actually destroys the cells. First is, the HIV virus binds to the surface of the lymphocyte, and the binding occurs through a CD4 cell receptor. Along with, there is a co-receptor on white blood cell. বলতে পারবে এই co-receptorটার নাম কি? Now, why this is important? Because this allows the virus to gain entry into the lymphocyte. Now, suppose a person, CCR5 or CCX, a person, because of a congenital abnormality, does not possess this receptor. ভাবো এই রিসেপ্টর কারণ নেই, হতেই পারে অনেক রকম কনজেনিটাল কজের জন্য, যদি না থাকে তখন কি হবে? The virus cannot enter into the lymphocyte. লিম্ফোসাইটে যদি ঢুকতে না পারে তাহলে কি হবে? ভাইরাল ইনফেকশন হবে। Okay, after it enters, what will happen? The virus will start multiplying within the cells, and this cell will become HIV infected. Thereafter, this happens inside the cell, inside the host cell. The positive single strand RNA of the virus will be converted by the viral RNA dependent DNA polymerase to form the DNA, and from there it will form a double helix to form
double-stranded DNA. That double-stranded DNA will get integrated into the host cell genome. Okay? And from there, it will transcribe to form the viral proteins, and slowly next progeny of the virus will again come out of the. Look at this chart. Suppose there is a person who got infected today, and if you do not treat the patient, what will be the natural progression of the disease? And if we plot this curve on which the x-axis is time and the y-axis has the CD4 cell count. CD4 cell, why? Because that is the most common target of the virus itself. Now if we look over here, within the first 2 to 4 weeks, that is the stage of acute HIV infection. This is the primary infection. Most commonly we will have flu-like illness, and over here the number of cells, CD4 cells, will go down significantly. However, the body will start producing more cells, and when that happens, this flu-like illness, the patient recovered from this flu-like illness or the primary infection. During this time, the number of viruses will go on increasing. Thereafter, what ensues is the body starts to fight back, because the number of viruses increase in the body. What will happen? Those antigens will be presented and the body will start producing antibody. When the antibody is produced, they will neutralize the virus, and the number of viruses will decrease as the antibody increases. Thereafter, the virus remains in the blood at a stable level, because this is the stage where the body is able to fight with the virus. However, during this period, you can see with the dotted red line, the number of CD4 cells will go on decreasing. Thereafter, there will come a certain point of time when the body is not able to fight back anymore. The CD4 cells count are very low, and when the humoral part of the defense, that is the antibody levels, it goes down, the patient does not have a cell-mediated immunity to counter, and neither has the humoral immunity. Thereafter, we can see the patient start having many kind of infections, and obviously the infection will start from skin and mucous membrane, because that is the part of the body which are exposed to most of the pathogens. And thereafter, we will have systemic disease, and this is the stage we call it as acquired immune deficiency syndrome. Understood? Now, why I am telling you all these things? Because when we will try to diagnose a patient of HIV, the patient may be at any phase of the disease, right from primary infection to at the stage of the acquired immune deficiency. So we have to diagnose the patient at any stage. I'll come to that later on. Okay. Now one more important part, just একটা গ্লিমস দেওয়ার চেষ্টা করছি, মনে না রাখতে পারলে ঠিক আছে, পরবর্তীকালে পড়ে নেবে। The thing is, এই চারটে আলাদা গ্রাফ দেওয়া আছে। First graph is called as a typical progression. Typical progression means most commonly যে প্রেজেন্টেশনটা হয়, সেখানে কি হচ্ছে দেখো, ভাইরাসের লেভেলটা কমলো আবার বাড়ছে, correspondingly CD4 cells কমছে and antibody titer correspondingly zero. This is called a typical progression. But in some patients, they are called as rapid progression. তাদের ইমিউন সিস্টেম অতটা হোল্ড করতে পারে না, তাদের ক্ষেত্রে দেখো CD4 cells এখানে যেমন মাঝখানে একটা রিকভার করেছিল, এখানে কোনো রিকভারি নেই। রাইট ফ্রম প্রাইমারি ইনফেকশন দ্য নাম্বার গোজ ডাউন অ্যান্ড ডাউন, একবারে অলদো অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন হচ্ছে কিন্তু CD4 সেলসে কোনো রিকভারি নেই। These are called as rapid progression. Rapid progression মানে কি? Rapid progress কিসে করছে? To the stage of total immune deficiency. Similarly, উল্টোটা হতে পারে, those are called as slow progression. সেখানে কি দেখা যাচ্ছে, এই যে CD4 cells destroy হচ্ছে, the rate of destruction of CD4 cells is much lower. তাহলে তাদের কি হবে? The chances of going into the stage of AIDS is more delayed. Those are called as the slow progressors. Finally, আরেকটা স্টেজ হয় long term non progressors. ঠিক আছে?
সেখানে একটা ভালো জিনিস দেখো, CD4 সেল কিন্তু কাউন্ট কিন্তু কমছে না, ঠিক আছে, ওয়ান অফ দ্য কজেস যেটা বললাম সেটা, বোঝা গেছে। সো দিস ক্যান বি দ্য ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রোগ্রেশন। হাউ ক্যান উই ডিটারমাইন পেশেন্ট কিরকম প্রোগ্রেস করছে কি করছে না? এই তো চারটে নর্মাল কমন টাইপ হয়। ভাবো আমার কাছে একটা পেশেন্ট এলো XYZ, তাকে আমি টেস্ট করলাম, অন দ্য ডে ভাইরাস পেলাম ব্লাডের মধ্যে, তার মানে HIV ইনফেক্টেড। নাও ওয়েদার হি অর শি উইল বি প্রোগ্রেসিভ অর নন প্রোগ্রেসিভ অর স্লো প্রোগ্রেসিভ কি করে বুঝবো? আমার তো এই প্যারামিটারগুলো লাগবে। কি কি প্যারামিটার লাগবে? তাহলে ফার্স্টে হচ্ছে ভাইরাস ইটসেলফ, ভাইরাস। নেক্সট এটা কি CD4, আর এটা কি অ্যান্টিবডি। তাহলে মেন হচ্ছে আমার তিনটে জিনিস দেখতে হবে, ভাইরাল লোড, CD4 সেল কাউন্ট অ্যান্ড অ্যান্টিবডি টাইটার। তাহলে এই তিনটে জিনিস দেখলেই আমি কিন্তু ক্যাটাগরাইজ করতে পারবো। ক্যাটাগরাইজ করার কারণটা কি, কি করবো ক্যাটাগরাইজ করে? উই হ্যাভ টু ম্যানেজ দ্য পেশেন্ট, প্রগনোসিসটাকে তো ম্যানেজ করতে হবে। তাহলে এই পেশেন্টটাকে তো আমাকে আগে বেশি মানে কেয়ারফুলি অ্যান্ড মোর অ্যাগ্রেসিভলি ম্যানেজ করতে হবে রাদার দ্যান দিস টু পেশেন্টস, বোঝা গেছে? ওকে, আচ্ছা, these are some important differential diagnosis যেটা বললাম ফ্লু লাইক ইলনেস যদি আসে। however not all flu like illness are due to HIV. Be very careful about this because HIV indeed has a lot of social stigma. So what could be the other causes? Very commonly Epstein-Barr virus, which very commonly causes a flu like illness. Difference কি হচ্ছে, Epstein-Barr ভাইরাসে তুমি দেখবে লিম্ফ নোডস গুলো ভেরি কমনলি মোর এফেক্টেড। বাচ্চাদের অনেক সময় দেখবে একটা ফ্যারিঞ্জাইটিসের হিস্ট্রি নিয়ে এলো, ফ্লু লাইক ইলনেসের হিস্ট্রি, when you palpate the cervical lymph node you can find enlarged cervical lymph. In primary HIV infection, lymphadenopathy may be present but not as severe as Epstein-Barr virus. Similarly, one more important is syphilis, that is the primary syphilis. পরে পড়ানো হবে প্রাইমারি সিফিলিস, মেন ইজ আলসার, সিফিলিটিক আলসার, শ্যাঙ্কার বলে, হার্ড শ্যাঙ্কার। ওকে, ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিসটা জাস্ট দেখিয়ে দিলাম, যখন সব কিছু পড়ানো হবে তখন পুরোটা আবার যখন রিকল করবে দ্যাট উড বিকাম ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নাও WHO হ্যাজ ক্লাসিফাইড the whole disease into 4 stages. The first stage is called as the clinical stage 1, that is the stage of asymptomatic or generalized lymphadenopathy. The second stage would be where the manifestation starts to come up. The initial manifestation would be cachexia. The patient would complain of unusual weight loss or unexplained weight loss, যেটা আগে ছিল না। তার সঙ্গে recurrent common infections, especially respiratory route more common হলে pharyngitis, upper respiratory tract infections, lower respiratory tract infections more commonly. Then herpes zoster. Please remember herpes zoster. What is herpes zoster? So what is varicella zoster? Okay, varicella is the virus which causes varicella or commonly called as chicken pox. কজনের চিকেন পক্স হয়েছে? হয়েছে তো, বাকি কারো হয়নি? হয়েছে? আচ্ছা, মনে রাখো যাদের একবার varicella ইনফেকশন হয়েছে, the virus remains in their body throughout the lifetime. However, the manifestation is not systemic because your body has already produced antibodies. But if the immune system যদি অ্যাক্টিভিটি কমে যায় তখন কি হবে? These viruses remain in the dorsal ganglion. It will flare up and it will irritate the nerve ending. সেই নার্ভটা যখন একটা পার্টিকুলার কি হয়, প্রত্যেকটা নার্ভে একটা ডার্মাটোলজিক্যাল রিজিয়ন আছে, তো সেই রিজিয়নে যে সেই ডার্মাটোমে সেই পার্টিকুলার নার্ভকে যদি ইরিটেট করে সেই ডার্মাটোমে তখন ভেসিকলস তৈরি হয়। দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ হার্পিস জস্টার। বুঝা গেছে?
So herpes zoster will be restricted to a particular dermatome. ঠিক আছে? সাপোজ এই পার্টটা কোন ডার্মাটোম বলো, আমরা পাস করে এসছো তো। C7 C8 এইখানে ট্রিগার করলে এইখানে র্যাশ হবে, T1 এ হলে এইখানে র্যাশ হবে। ঠিক আছে? দ্যাট মিনস ওই নার্ভের যে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়ন সেখানে গিয়ে লজ করে দেবে। তাহলে অবভিয়াসলি লুক অ্যাট দিস সেকেন্ড স্টেজ when the patient's immune system is starting to give up, তখন আমরা পাবো হার্পিস জোস্টার। ঠিক আছে? Other diseases like angular cheilitis, recurrent oral ulcers, dermatitis and fungal nail infections, those are not commonly seen. This is the stage 2. In the stage 3, look over here, the unexplained weight loss is more than 10% over the last 3 months. মানে হঠাৎ করে 3 মাসের মধ্যে 10% weight loss, and this should be unexplained. Dieting করছে, malnutrition এগুলো না। Next, unexplained chronic diarrhea or chronic cough, oral candidiasis. Candidiasis means fungal infection in the mouth, pulmonary tuberculosis. These things all come under stage 3. তার মানে হচ্ছে কি ইমিউন সিস্টেমটা অনেকটাই গিভ আপ করে গেছে, যার জন্য ইনফেকশনগুলো হচ্ছে। Coming to the last stage, this is the stage which is called as HIV wasting disease. কি হবে? Unexplained weight loss, diarrhea and unexplained fever. ঠিক আছে? ডায়রিয়া কেন হচ্ছে? বডি কোনো নিউট্রিয়েন্ট নিতে পারছে না, আস্তে আস্তে যা খাচ্ছে প্রিডমিনেন্ট ডায়রিয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। বডিতে কনস্ট্যান্ট হাই লেভেল অফ সাইটোকাইন আছে, সেই জন্য আনএক্সপ্লেন্ড কন্টিনিউয়াস ফিভার, আর এই সাইটোকাইনের জন্য ক্যাচেক্সিয়া হচ্ছে। ঠিক আছে? ফার্দারমোর you look at the all pathogens, all infections will be there, bacterial, viral, fungal, parasitic, etc. এইবার তোমাদের জিজ্ঞেস করতে পারি এর মধ্যে কোন ইম্পর্টেন্ট ইনফেকশনগুলো কম, মানে কোনগুলো কমনলি হয়। ইন জেনারেল পপুলেশন কমনলি ব্যাকটেরিয়াল বলতে আমরা কি বলি? স্টাফাইলোককাস, স্ট্রেপ্টোককাল এক্সেট্রা। এখানে কিন্তু সেগুলো নয়। এখানে দেখো কি কি হচ্ছে, এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। নর্মাল ইমিউন কম্পিটেন্ট পেশেন্টের টিউবারকুলোসিস হওয়ার চান্স কীভাবে? রেসপিরেটরি রুট দিয়ে, তাহলে পালমোনারি টিউবারকুলোসিস। এই পেশেন্টের কমনলি হবে এক্সট্রা পালমোনারি টিউবারকুলোসিস, ডিসেমিনেটেড টিউবারকুলোসিস, মিলিয়ারি টিউবারকুলোসিস, এইগুলো। ভাইরাল ইনফেকশন or chronic viruses, fungal infections like pneumocystis commonly immune competent হয় না, বা systemic candidiasis, histoplasmosis, cryptococcosis, parasitic মধ্যে toxoplasmosis, some of the neoplasm that is malignancies may be seen. কেন? আমাদের NK cells কি করে? ইমিউন সিস্টেম কন্ট্রোল করে তো এনি অ্যাবারেন্ট সেলকে। তাহলে যদি ইমিউন সিস্টেমের ওই ফাংশনটা চলে যায়, we can find some neoplasm. Commonly Kaposi's sarcoma, cervical carcinoma, lymphoma, these are commonly associated with this stage. Some of the manifestations, now keep in mind, all these manifestations are because of other causes. তাই তো? ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ ব্যাকটেরিয়ার জন্য, ফাঙ্গাল ডিজিজ ফাঙ্গাসের জন্য, malignancies because of the inability of the body to control them, but the body still has the virus. তাহলে ভাইরাসের ম্যানিফেস্টেশন কি? একদম ইনিশিয়াল স্টেজে কি বলেছিলাম, একটা ফ্লু লাইক ইলনেস হতে পারে, জেনারেলাইজড লিম্ফোডেনিনোপ্যাথি হতে পারে, দ্যাট দোজ আর দ্য ম্যানিফেস্টেশন। নেক্সট ম্যানিফেস্টেশন হুইচ ইজ সিন ইজ ইন স্টেজ 4. কি কি ম্যানিফেস্টেশন? HIV এনকেফালোপ্যাথি। এনকেফালোপ্যাথি মানে এনকেফেলন মানে ব্রেন, ব্রেন সেলস ড্যামেজ হওয়া শুরু হয়, সেটাকে বলা এনকেফালোপ্যাথি। নেক্সট, সিমটোম্যাটিক HIV অ্যাসোসিয়েটেড নেফ্রোপ্যাথি। নেফ্রোপ্যাথি অবভিয়াসলি নিউরনস, নেফ্রনস ড্যামেজ হয়ে যাবে, নিউরোনোপ্যাথি হতে পারে, অ্যান্ড কার্ডিওমায়োপ্যাথি, দ্যাট ইজ দ্য ভাইরাস ইটসেলফ কজিং ড্যামেজ টু দিস অর্গানস। দিস ইজ সিন ইন দ্য স্টেজ 4. ঠিক আছে? তাহলে হোয়াট উইল বি দ্য স্টেজেস? স্টেজ 4 স্টেজেস। 1, স্টেজ 1 এ কি হবে? flu-like illness and persistent generalized lymphadenopathy. Stage 2, unexplained weight loss, এগুলো হচ্ছে তার সঙ্গে recurrent in common infections বা recurrent. Stage 3 তে uncommon infections হবে, unexplained weight loss, cachexia, এগুলো নিয়ে আসবে। আর স্টেজ 4 এ হচ্ছে
এই পার্টিকুলার ডিজিজগুলো হবে। These particular infections, neoplasms and HIV, encephalopathy, nephronopathy, etc. These are called as AIDS defining syndrome. মানে এই ইনফেকশনগুলো যদি থাকে, you can label that the patient is in AIDS stage. বোঝা গেছে? ওকে, আচ্ছা, এটা কিন্তু ক্লিনিক্যাল স্টেজিং, এখানে কিন্তু কোনো ল্যাবরেটরি প্যারামিটার নেই, দিস ইজ ক্লিনিক্যাল স্টেজিং। না কমনলি এগুলো ডিসকাস করে নেওয়া যাক। রিস্ক গ্রুপ কী কী হবে? These are common things. High risk group, especially female sex worker, man prostitutes, men who have sex with men or homosexuals, and IV drug abusers. Why IV drug abusers? Moderately risk group কারা আছে? First is healthcare worker মানে কারা? আর 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 এই আরটাই তো ইম্পর্টেন্ট। স্ক্যাভেঞ্জার হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার, বড় যারা স্টাফ, ক্লিনিং স্টাফ। আর স্ক্যাভেঞ্জার কেন হতো? ক্লিনিং স্টাফ, ল্যাবরেটরি ওয়ার্কার্স, ব্লাড ব্যাংকের হোক, ল্যাবরেটরি হোক, ইভেন দে আর more commonly at risk. ঠিক আছে? Now why this is important? Because as a doctor you must know who are the people at risk. ঠিক আছে? আর কোন কোন পেশেন্টরা যারা রিপিটেডলি ব্লাড ট্রান্সফিউশন পাচ্ছে, they are still at risk, and people with other sexually transmitted infections. ঠিক আছে? দেখো জিনিসটা খুব সিম্পল। আমি কি বলেছিলাম? Intact skin protective হয়, mucous membrane protective. So any sort of infection in the sexual organ will increase the chances of HIV transmission, because any infection will cause damage to skin and mucous membrane. তাহলে সেটা যদি ড্যামেজ হয় তাহলে chances of HIV transmission will be much higher. So always in all patients, because they are more in transgenders and men who have sex with men or MSNs, they have a propensity to perform unnatural sexual activities. This causes more genital trauma. More genital trauma may cause bleeding or tearing of mucous membrane, hence chances of transmission are much higher. Okay. Similarly, some occupations like say truck drivers, they move from one place to another, they have a higher chance of promiscuous sexual activity, hence they are more at a higher risk. Okay, so what is even more important, whenever you are trying to evaluate, do not hesitate to ask for sexual history. First of all, why? Any kind of promiscuous history or repeated sexually transmitted diseases, if the person is having repeated infections, that means has a promiscuous history, so this person will be at a higher risk of getting the infection. তাহলে তাকে স্ক্রিন করতে হবে। ঠিক আছে? So from a point of view of a doctor, never hesitate to ask, with maintaining the dignity of the patient. Okay. Okay, now few important things. First is viremia. What is viremia? Presence of virus in the blood. So after the acute infection, the virus will be present in the blood. Now in the early stage, how can we detect? By detecting the antibodies, but the antibodies take some time to form. So from getting the infected to getting the antibodies, some time passes through. This is called as window period. Why it is called window period? Because earlier we failed to diagnose these patients during this period of time. তখন কি করা হতো? যদি নেগেটিভ আসে বলতো 3 মাস পরে আবার টেস্ট করো। ঠিক আছে? But now we can test for the P24 antigen. P24 is a protein that is present on the virus.
Now during the stage of viremia, the virus is present in the blood. এখনকার serological test আরো বেশি sensitive হয়েছে. It can pick up the P24 antigen. Hence, we can diagnose the patient even earlier. Now the window period has gone down from say about 2 to 3 months to 1 week. Other structural then the virus has some of the proteins like structural proteins. Structural proteins মানে GAG gene মনে আছে? GAG, POL and ENV. ENV মানে envelope gene, POL means polymerase gene, and GAG gene থেকে আসে GP120, GP160. এটা পরে আসছে. Regulatory genes, these are the regulatory which control how rapidly the virus will multiply, and the accessory genes. Okay. যে অ্যান্টিবডি গুলো আমরা বললাম, these antibodies come from the GAG protein, GP120, GP160. Those are the antigens against which the antibodies are produced. Now HIV antibodies which appear, প্রথমে কি হবে, কি অ্যান্টিবডি বের হবে? সিম্পল, লাইক এনি ফার্স্টে IgM, তারপর IgG, IgA ও থাকে. কেন IgA থাকে? IgA কোথায় পাওয়া যায়? Mucous membrane, all mucous membrane. Okay. Now let us start with the diagnosis of HIV infection. First things first. You have to remember these three things. The first is called as consent. যে কোনো পেশেন্টের এনি ভাইরাল অ্যানালিসিস করতে গেলে consent লাগবে. Without consent, you cannot perform a single viral analysis. Not even a virus like say cytomegalovirus. তুমি বলতে পারো cytomegalovirus তো আর sexually transmitted নয়, এটা তো স্টিগমা নেই, কিছু নেই. No. You cannot perform any viral analysis without the consent of the patient. Consent নিয়ে আমি আর বেশি ডিভাইস জানছি না. অলরেডি আই থিঙ্ক তোমরা বিভিন্ন ক্লাসে পড়ানো হয়েছে কনসেন্টের কি ইয়ে থাকে, পড়ানো হয়েছে না? কনসেন্ট মানে কি? কনসেন্ট মানে কি? এটা বাংলায় বলো. পারমিশন. পারমিশন কেন? তুমি ঘুরতে গেলে তোমার বাবার কাছ থেকে পারমিশন নেবে, তোমার বাবার কাছে কনসেন্ট নেবে? অধিকার, সম্মতি বা সহমত, তোমার সঙ্গে সহমত হওয়া. ঠিক আছে? তাহলে কনসেন্ট নিতে গেলে সবার প্রথমে কি করতে হবে? যার ব্লাড নেবে তাকে কনসেন্ট দিতে হবে. তাকে তো নর্মাল স্টেজে থাকতে হবে. সাপোজ দ্য পেশেন্ট ইজ কোমাটোজ, তখন কি করবে? ডাইরেক্ট কিনতে. আর কাদের কাছ থেকে নিতে হবে? লেস দেন 18 ইয়ার্স যদি হয় তখন তার প্যারেন্টস বা গার্ডিয়ানের কাছ থেকে কনসেন্ট নিতে হবে. ঠিক আছে? পেশেন্ট যদি মেন্টালি অবডান্ডেড থাকে বা মেন্টালি ইনক্যাপেবল হতে পারে, সাইকোটিক হতে পারে, তখন কিন্তু গার্ডিয়ানের কাছ থেকে নিতে হবে. ঠিক আছে? Next important is confidentiality. Now this disease is a stigmatous disease, right? To such an extent, even a doctor, if he gets a needle prick or get exposed during a surgery and acquires the infection, the society will question his sexual character. So even doctors are not also spared. So this is such a stigmatous disease. Now we cannot remove the stigma from the society. What we can do is we can maintain confidentiality of the patient. তাই তো? জিনিসটা সবসময় নিজের উপর এক্সাম্পল নিয়ে ভাববে. আজকে যদি তোমার কোনো ব্লাড টেস্ট করা হয়, তুমি কি চাইবে? পুরো প্রসিডিওরটা যেন গোপন থাকে এবং রিপোর্টটা যেন শুধু তোমাকেই ডিসক্লোজ করা হয়. তাই তো? তুমি তো সেটাই চাইবে. তুমি যেমন তোমার ক্ষেত্রে সেটা চাইবে, সামনে টেবিলের ওপরে যে পেশেন্ট আছে তার ক্ষেত্রেও সেই জিনিসটা ফলো করতে হবে. কনসেন্ট নেবে. পুরো টেস্ট প্রসিডিওর শুড বি সিক্রেটিভ, না, শুড বি কনফিডেন্সিয়াল. ডু নট কনফিউজ বিটুইন সিক্রেটিভ. সিক্রেসিতে কোনো কাজ হয় না. ইট শুড বি কনফিডেন্সিয়াল. ঠিক আছে? সিমিলারলি, ডু নট ডিসকাস পেশেন্টস রিপোর্ট ইন অ্যান ওপেন ফোরাম. ওয়ার্ডে গিয়ে কোইন্টার্নের সঙ্গে যাচ্ছে, হ্যাঁ ওই পেশেন্ট এই পজিটিভ এসে, দিস সর্ট অফ লুজ টক করবে না. এখন হাসছো, 4 বছর পরে গিয়ে তোমরাই করবে. এখন থেকে বলে রাখছি, এগুলো করবে না. নেভার ইন্ডালজ ইন দিস কাইন্ড অফ থিং. হসপিটালের বাইরে বেরিয়ে চায়ের দোকানে গিয়ে
দেদার ডিসকাশন করছো, পাশেই পেশেন্ট পার্টি বসে রয়েছে, তুমি তো সবাইকে চিনে রাখছো না। দিস সর্ট অফ থিংস করবে না, ঠিক আছে? নেভার ডিসকাস দিস থিংস। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ কনফিডেন্সিয়াল। কনফিডেন্সিয়াল কখন থেকে মেনটেন করতে হবে? ফ্রম অর্ডারিং দ্য টেস্ট টু ডেলিভারিং দ্য রিপোর্ট। ফাইনালি, কাউন্সেলিং। Why counseling is important? তোমাদেরকে এই কথাগুলো যেগুলো বলছি, দিস ইজ অলসো টাইপ অফ কাউন্সিলিং। কেন করছি? যাতে পরবর্তীকালে তোমরা না করো। ঠিক সেই রকমভাবে কোনো পেশেন্ট যদি আসে, ভাবো তার একটা প্রমিসকাস সেক্সুয়াল হিস্ট্রি আছে, তার টেস্ট করলো, ইরেসপেক্টিভ অফ তার রেজাল্ট রিয়াক্টিভ আসুক বা নন রিয়াক্টিভ আসুক, তার এই বিহেভিয়ারটাকে তো চেঞ্জ করতে হবে। সেই বিহেভিয়ারটাকে তুমি কী করে চেঞ্জ করবে? উই নিড কাউন্সেলিং ফর দ্যাট। সিমিলারলি ভাবো ইন্টার্নশিপে তোমরা কাজ করছো, তোমারই একজন বন্ধুরের এক্সপোজার হলো, লিডল প্রিক হলো বা ওটিতে গিয়ে ব্লাড এক্সপোজার হলো, তখন কী হবে? এখন হাসছো, তখন প্যানিকে দেখবে গোটা হোস্টেল তোলপাড় করে দেবে, কী হয়ে গেল কী হয়ে গেল কী হয়ে গেল। তো সামটাইমস প্যানিক করাটা উচিত না। তাহলে সেগুলোকে বোঝাতে গেলে কী করতে হবে? কাউন্সেলিং করতে হবে। সে প্রাইমারি কাউন্সিলরের রোল প্লে করতে হবে কিন্তু ডাক্তারদের, ঠিক আছে? সো দিজ আর দ্য 3 C's you should keep in mind. First is you should take the consent, maintain confidentiality from ordering the test up till discussion of the report, and after discussion of the report you should do the counseling of the patient. Okay, now let us come to the test itself. The test can be divided into two types. One is specifics for HIV infection and non-specific immunological method. Specific HIV infection test would include screening test, supplementary test, and confirmatory test. Screening মানে কি? স্ক্রিন মানে কি? ওই স্ক্রিনের কথা বলছি। স্ক্রিন মানে কি হয়? ছাঁকনি, তাই তো? দেখেছো তো বাড়িতে চালনি বলে, ওটা তো স্ক্রিন। কি করে? আচ্ছা, কোনো টেস্ট যদি করা হয়, সেই টেস্টের রেজাল্ট দু ধরনের হতে পারে, পজিটিভ হতে পারে বা নেগেটিভ হতে পারে। এবার এই পজিটিভ রিপোর্টটা ঠিক পজিটিভ হতে পারে বা ভুল পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ রিপোর্টটাও ঠিক সেরকম, ঠিক নেগেটিভ হতে পারে বা ভুল নেগেটিভ হতে পারে। এগুলোর আইডিয়া আছে? ফলস পজিটিভ, ফলস নেগেটিভ, ট্রু পজিটিভ, ট্রু নেগেটিভ পড়ানো হয়েছে তো? তাহলে নিশ্চয়ই বোঝো সেন্সিটিভিটি কী, স্পেসিফিসিটি কী, বোঝো তো? তাহলে স্পেসিফিসিটি আর সেন্সিটিভিটির পার্থক্য কী? ফর্মুলাটা জিজ্ঞেস করিনি, কনসেপ্টটা জিজ্ঞেস করছি। সেন্সিটিভ টেস্ট বলতে আমি কী বুঝি? ধরো আমার কাছে একটা টেস্ট করার জন্য দুটো মেথড আছে, মেথড এ, মেথড বি। আমি বললাম মেথড এ হচ্ছে সেন্সিটিভ, মেথড বি হচ্ছে স্পেসিফিক। কোনটা, তার মানেটা কি দাঁড়ালো? একটা জিনিস মনে রাখবে, সেন্সিটিভ আর স্পেসিফিসিটি হচ্ছে মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। মানে আমি যদি সেন্সিটিভিটিটা খুব বাড়াই, স্পেসিফিসিটিটা কমে যাবে, স্পেসিফিসিটি বাড়লে সেন্সিটিভিটি কমে যাবে। তাহলে আমি যখন ফার্স্টে ইনিশিয়াল টেস্ট করছি, ভাবো আমি এই রুমে সবার টেস্ট করতে চাইছি, তাহলে আমাকে এমন একটা টেস্ট চুজ করতে হবে দ্যাট শুড বি হাইলি সেন্সিটিভ, মেবি ফলস পজিটিভ, ফলস হোক, আমি পরে আবার কনফার্ম করব, কিন্তু ফলস নেগেটিভ যেন না হয়। মানে যার ইনফেকশন আছে তাকে আমি নেগেটিভ রিপোর্ট দিয়ে বার করে দিলাম, সেই জিনিসটা যেন না। বোঝা গেছে? সেটা হচ্ছে সেন্সিটিভ টেস্ট। আর স্পেসিফিক টেস্ট মানে কি হবে? ফলস নেগেটিভ হতে পারে কিন্তু পজিটিভ মিস করবে। বোঝা গেছে জিনিসটা কি? তাহলে যখনই আমরা টেস্ট করছি, টেস্টের ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে কি? দ্যাট ইজ দ্য স্ক্রিনিং টেস্ট। স্ক্রিনিং টেস্টে কি হতে পারে? ভুল পজিটিভ হতে পারে কিন্তু ভুল নেগেটিভ না, ঠিক আছে? তারপরে আমরা করি হচ্ছে সাপ্লিমেন্টাল টেস্ট বা কনফার্মেটরি টেস্ট। স্ক্রিনিং টেস্টের মধ্যে আমাদের আছে অ্যান্টিবডি টেস্ট আর অ্যান্টিজেন টেস্ট। তাহলে স্ক্রিনিং টেস্ট জেনারেলি আমরা কি করি? সেরোলজিক্যাল টেস্ট, তার মধ্যে এলাইজা থাকে। সিম্পল টেস্টের মধ্যে হচ্ছে ইমিউনোক্রোমাটোগ্রাফি, ডট ব্লট অ্যাসে বা হোমস এলাইজা। সাপ্লিমেন্টাল টেস্টের মধ্যে পড়ে হচ্ছে
অ্যান্টিবডির মধ্যে মেন হচ্ছে প্রোটিন, তাহলে ওয়েস্টার্ন ব্লটিং। এই যে পিকচারটা দেখো, প্রোটিনগুলোকে নিলাম, এবার যদি ব্লট করি এগেনস্ট ইলেকট্রিক কারেন্ট, প্রত্যেকটা প্রোটিনে আলাদা ব্যান্ড হয়। এই যে কটা প্রোটিন ব্যান্ড দেখছো এগুলো প্রত্যেকটা ভাইরাল প্রোটিনের ব্যান্ড, যেমন GP120, GP160, P24 অ্যান্টিজেন, ঠিক আছে। আর কি করতে পারি আমরা, ভাইরাল জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ডিটেক্ট করতে পারি, ঠিক আছে, সেটা আমি ভাইরাল কালচার করতে পারি। আর মোর কমনলি আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড অ্যাম্প্লিফিকেশন টেস্ট, ঠিক আছে। নন স্পেসিফিক টেস্টের মধ্যে কি পড়ে, সিবিসি। আর নেভার আন্ডার এস্টিমেট সিবিসি, একটা কথাই বারবার বলছি, নেভার আন্ডার এস্টিমেট সিবিসি, কারণ সিবিসি মানে হচ্ছে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট। Everything is reflected in the complete blood count. If you can interpret a proper blood count report, you can decipher many things, ঠিক আছে। শুধু পরীক্ষার খাতায় সিবিসি সিবিসি বলে লিখে চলে গেলে আর জীবনে কোনো ইন্টারপ্রিটেশন শিখলে না, তাহলে কিন্তু হবে না। দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি গুড পয়েন্ট। প্রথম হচ্ছে সিবিসি, তারপরে হচ্ছে এক্সাক্ট CD4 কাউন্ট, অর উই ক্যান গো ফর CD4 CD8 রেশিও। এক্সাক্ট কাউন্ট না করে আমরা রেশিওটাকেও করতে পারি। কেন কেন এক্সাক্ট কাউন্ট তো আমাকে নাম্বারটা বলে দিচ্ছে যে নাম্বারটা কমছে, তাহলে রেশিওটা বার করে কি হচ্ছে, CD8টা তো কনস্ট্যান্ট থাকছে, তাহলে CD4 এর নাম্বার কমে গেলে কি হবে, রেশিওটা অল্টার্ড হয়ে যাবে। আচ্ছা, ইন্ডিয়াতে একটা ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ছিল, ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম, যার থেকে একটা অর্গানাইজেশন ছিল ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন। নাও এটাকে ডিপার্টমেন্ট অফ এইডস কন্ট্রোল, গভর্নমেন্টের এইটা একটা ডিভিশন তৈরি করা হয়েছে, এইডস কন্ট্রোল ডিভিশন। তার প্রোগ্রামটা হচ্ছে ন্যাকো প্রোগ্রাম। ন্যাকো প্রোগ্রামে আমরা স্ক্রিনিং করি ফর ডায়াগনোসিস অফ HIV। এই অ্যালগোরিদমগুলো ইম্পর্টেন্ট। লুক অ্যাট দিস অ্যালগোরিদম, তিনটে স্ট্র্যাটেজি আছে। ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি, এটা কাদের ক্ষেত্রে করা হচ্ছে, ট্রান্সফিউশন মানে ব্লাড। সাপোজ ইউ হ্যাভ ডোনেটেড আ ব্লাড, যে ডোনেট করছে তার তো আমি কোনো টেস্ট করছি না, সেই পেশেন্টের ভেরিয়াস ইনফেকশন থাকতে পারে। এটা একটা তোমাদের কোশ্চেন আসতে পারে শর্ট নোটে, ট্রান্সফিউশন ট্রান্সমিটেড ইনফেকশনস মানে একটা পেশেন্টকে যদি আমি ব্লাড ট্রান্সফিউজ করি কী কী ইনফেকশন হতে পারে, ঠিক আছে। তার মধ্যে একটা অন্যতম ইনফেকশন হচ্ছে HIV। তাহলে আমি যখন টেস্ট করছি তাহলে আমার ব্লাডের ব্যাগটাকে টেস্ট করতে হবে, পেশেন্টটাকে না। তো ব্লাডের ব্যাগটাকে যখন আমি টেস্ট করছি তখন আমি কী করবো, শুধু সিঙ্গেল টেস্ট ইউজ করবো। হাইলি সেন্সিটিভ একটা টেস্ট করবো, যদি পজিটিভ আসে উই হ্যাভ টু ডিসকার্ড দ্যাট ব্লাড ব্যাগ অ্যান্ড ট্রাই টু ট্রেস ব্যাক দ্য পেশেন্ট যে ডোনেট করেছে। আর যদি নেগেটিভ হয় ইউ ক্যান কনসিডার ইট, ঠিক আছে। দিস ইজ স্ট্র্যাটেজি 1। স্ট্র্যাটেজি 2 হচ্ছে, হ্যাঁ, স্ট্র্যাটেজি 2 ইজ ফর সার্ভেলেন্স। সার্ভেলেন্স মানে এখানে যদি সিএমএইচকে জিজ্ঞেস করা হয় যে আপনার ডিস্ট্রিক্টে HIVর রেট কত, সিএমএইচ কি বলবে, জানি না, সে তো বলতে পারবে না। তাহলে আমার একটা ডেটা চাই, সেই ডেটাটা কীভাবে বার করে, সার্ভেলেন্স করে, ঠিক আছে। মাইগ্রেন্ট পপুলেশন যেখানে থাকবে, প্রস্টিটিউট এরিয়াতে যেখানে থাকবে সেখানে চান্সেস হায়ার হবে, তাই তো। তাহলে সেটা আমরা কি করে বলছি, হ্যাঁ এখানে চান্সেস বেশি আছে বলেই হায়ার হবে, কথাটা তো সেটা নয়, আমাকে টেস্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ সার্ভেলেন্স। তো সার্ভেলেন্সের জন্য কি হয়, দুটো কিট ইউজ করা হয়। প্রথমটা যদি পজিটিভ নেগেটিভ আসে ঠিক আছে, প্রথমটায় পজিটিভ এলে আরেকবার করা হবে, দুটোতেই পজিটিভ এলে তখন আমরা ওটাকে পজিটিভ কনসিডার করি। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ সার্ভেলেন্স, পপুলেশনের সার্ভেলেন্স, ঠিক আছে, কোনো পার্টিকুলার এরিয়া। মানে ধরো আমাকে যদি আজকে বোলপুরে সার্ভেলেন্স করতে হয়, তাহলে বোলপুরে ধরো 10,000 লোক আছে, তাহলে আমি 10,000 লোকে শুধু এই দুটো করে টেস্ট করব, একটাই নেগেটিভ হলে হয়ে গেল, যার প্রথমটা পজিটিভ হবে তাকে আমি কনফার্ম করে সেকেন্ডে রিপোর্ট করব। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ সার্ভেলেন্স। নাও স্ট্র্যাটেজি 2B, ওইটা ছিল 2A। সার্ভেলেন্স কাদের করা হয়, দাঁড়াও এটা যাওয়ার আগে কি বলে, সার্ভেলেন্স কাদের করা হয়, যার কোনো সিমটম নেই, নর্মাল পপুলেশনে তো। আর যদি পেশেন্টের সিমটম থাকে দ্যাট অফ
রিজেম্বলিং এইচআইভি মানে যদি এডসের মতো সিমটম থাকে তখন কি বলবো? প্রবাবল ডিজিজড। সেই ডিজিজের জন্য যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে 2B। বোঝা গেল? সেখানে আমি কি করছি, সেম দুটো টেস্টই করছি, কিন্তু দুটো টেস্ট করার পরে যদি পজিটিভ আসে আমি পজিটিভ রিপোর্ট করে দিচ্ছি, কিন্তু যদি একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ চলে যায় কিন্তু পেশেন্ট সিমটোম্যাটিক, তখন আমাকে থার্ড টেস্ট করতে হবে। থার্ড টেস্টেও যদি পজিটিভ আসে তাহলে কি হলো, দুটো পজিটিভ একটা নেগেটিভ, সেটাকে আমি ইনডিটারমিনেট করব। ইন্টারমিডিয়েট নয়, ইনডিটারমিনেট মানে ডিটারমাইন করা যাচ্ছে না, সেই পেশেন্টটাকে আমাকে কনফার্মেটরি টেস্ট করতে হবে। বোঝা গেছে? এগুলো শুধু স্ক্রিনিং টেস্ট। আর একটা পজিটিভ দুটো নেগেটিভ হলে আমরা এটাকে নেগেটিভ নেব। দিস ইজ কল স্ট্র্যাটেজি 2B। বি মানে হচ্ছে ডিজিজ। এইবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট জিনিস, একটা এসিমটোম্যাটিক পেশেন্ট, তাকে যদি আমাকে করতে হয় তখন আমি কি করে করব? হোয়াট টাইপ অফ এসিমটোম্যাটিক পেশেন্ট? ভাবো কালকে তোমার একটা নিডিস্টিক এক্সপোজার হলো, ইউ আর এসিমটোম্যাটিক ফর এইচআইভি বাট ইউ হ্যাভ এ হিস্ট্রি অর ইউ হ্যাভ এ রিস্ক, তখন আমাকে স্ক্রিন করতে, তখন আমি কি করব? তার জন্য হচ্ছে অ্যালগোরিদম 3। ঠিক আছে? অ্যালগোরিদমটা কি বলছে? প্রথমে 3টে কিট ইউজ করতে হবে। প্রথমটা যদি নেগেটিভ আসে আমি বলে দেবো ঠিক আছে নেগেটিভ, আমি কিছু করার দরকার নেই। প্রথমটায় পজিটিভ এলে সেকেন্ড টেস্ট, দুটোতেই যদি পজিটিভ আসে তখন হচ্ছে থার্ড টেস্ট করতে হবে। ইফ অল 3 আর পজিটিভ তখনই আমি এটাকে পজিটিভ কনসিডার করি। ঠিক আছে? তার মাঝে যদি কিছু আসে সেটা হচ্ছে ইনডিটারমিনেট। আর একটা জিনিস কনসিডার করতে হবে, সেটা হচ্ছে রিস্কটা কত। ঠিক আছে? রিস্ক কত মানে, ভাবো একটা পেশেন্টের তখন এক্সপোজার হয়েছে পেশেন্টের কাছ থেকে, পেশেন্ট ইজ এ নোন কেস অফ এইচআইভি, তাহলে রিস্ক বেশি হবে না কম হবে? বেশি হবে। এবার ভাবো পেশেন্টটা এইচআইভি কিন্তু পেশেন্টটা অন অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি, আর আমি পেশেন্টটাকে ট্রেস করে তার ভাইরাল কাউন্ট করে দেখলাম ভাইরাস নেগলিজিবল, তাহলে রিস্ক হাই রিস্ক না লো রিস্ক? লো রিস্ক। কিন্তু তার ভাইরাল লোড যদি ভেরি হাই হয় তাহলে তোমার রিস্কও কিন্তু ভেরি হাই। ঠিক আছে? তাহলে এই স্টেজে যদি মিক্সড রেজাল্ট আসে তখন কিন্তু রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। বোঝা গেছে কনসেপ্টটা? তাহলে কটা স্ট্র্যাটেজি হলো? 3টে। ফার্স্টটা হচ্ছে ব্লাড ব্যাংকের জন্য, সিঙ্গেল কিটে পজিটিভ হলে হলো, নেগেটিভ হলে নেগেটিভ। নেক্সট হচ্ছে সার্ভেলেন্সের জন্য, হেলদি পপুলেশন সার্ভেলেন্স, দুটো কিট। ডিজিজড হলে দুটো কিট তো করতেই হবে, 3 নম্বর দিয়ে কনফার্ম করতে হবে। যদি মিক্সড রেজাল্ট আসে তাহলে হচ্ছে ইনডিটারমিনেট। আর এসিমটোম্যাটিক পেশেন্টের যদি থাকে তখন আমাকে 3টে কিট মিনিমাম ইউজ করতে হবে। বোঝা গেছে? ওকে, এটা বাদ দিয়ে বাকি টেস্ট যেগুলো করা হয় সেগুলো হচ্ছে তোমার হচ্ছে টি সেল কাউন্ট, এইচআইভি লোড, P24 অ্যান্টিজেন। আর একটা জায়গায় খুব ক্রিটিক্যাল, জাস্ট অল্প হিন্ট দিচ্ছি, বেশি ডেপথে যাচ্ছি না, সেটা হচ্ছে ভাবো একটা প্রেগনেন্ট ওম্যানে এইচআইভি পজিটিভ, বাচ্চা যাতে ইনফেকশন না হয় অনেক রকম স্টেপ নেওয়া হয়, যেমন ইলেকটিভ সিজারিয়ান করা হয়। ঠিক আছে? পেশেন্টকে অন ড্রাগস রাখা হলো, বাট উই স্টিল ডোন্ট নো ওয়েদার দ্য চাইল্ড ইজ ইনডিড ইনফেক্টেড অর নট, রাইট? যদি আমি অ্যান্টিবডি টেস্টিং করি তাহলে হবে? কেন হবে? মায়ের কাছ থেকে অ্যান্টিবডি পাচ্ছে তো, জি স্টেশনেই তো অ্যান্টিবডি চলে যাচ্ছে, তাহলে জন্মানোর পরে যদি আমি বাচ্চাটার অ্যান্টিবডি টেস্ট করি সে তো পজিটিভ আসবেই তো। তার মানে কি সত্যি বাচ্চাটা বডির মধ্যে ভাইরাস আছে? তাহলে অ্যান্টিবডিগুলো কতদিন থাকতে পারে? আপ টু 18 মান্থস অবধি থাকতে পারে। এবার 18 মান্থ অবধি যদি আমি ওয়েট করি, আই এম লুজিং অ্যান অপরচুনিটি টু ট্রিট দ্য চাইল্ড। সেইখানে যেটা করা হয় সেটাকে বলা হয় ডিবিটি অর ড্রায়েড ব্লাড টেস্ট, মানে বাচ্চাটার ব্লাডটা একটা ফিল্টার পেপারে নিয়ে ড্রাই করে রাখা হয়, দিয়ে সেই ব্লাডটা পাঠিয়ে দেওয়া হয় ফর এইচআইভি
ভাইরাল লোড, তোমাকে ভাইরাসের লোড দেখতে হবে, ওখানে অ্যান্টিবডি টেস্ট করে কোনো লাভ নেই, কারণ অ্যান্টিবডিগুলো মায়ের থেকে অলরেডি বাচ্চা পেয়ে গেছে। ওকে, শুধু এই পয়েন্টটা মনে রাখবে, বাচ্চার ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি, অ্যান্টিজেন টেস্ট করতে পারি। কেন? যদি ভাইরাস থাকে তাহলে অ্যান্টিজেন পজিটিভ আসতে পারে, অর উই ক্যান গো ফর দ্য ভাইরাল লোড ডিটেকশন। আর যদি এলাইজা মানে অ্যান্টিবডি দেখতে হয় অনলি আফটার 18 months, দ্যাট ইজ আইজিজি। আর একটা পেতে পারো যদি আইজিএম করতে পারো, বিকজ আইজিএম ডাজ নট প্রসেস দ্য প্লাসেন্টা। ঠিক আছে? ওকে, ইয়েস। এখানে একটা ডিবেট হয় যে তাহলে কোনো মাদার যদি ডেলিভার করে, what are the steps we can take to prevent transmission of the virus from mother to child, or vertical transmission কিভাবে prevent করা যাবে? One is suppressive anti-retroviral therapy. মায়ের বডিতে যদি তুমি ভাইরাসের লোড কমাতে পারো, chances of virus transmitting to the child will decrease. The second and very important stage where the virus transmission occurs is during parturition or during vaginal delivery. And vaginal delivery সময় কি হয়, the vagina is stretched out, mucosal tear হবে, mucosal tear হলে blood আসবে, blood থেকে transmission হবে. This is the reason why elective cesarean section is done in case of HIV reactive mothers. ইলেকটিভ সিজারিয়ান করলে কি হবে, আমরা যদি আগে থেকে প্রিকশন নিই, সেলফ প্রিকশনের সঙ্গে যদি ইলেকটিভ সিজারিয়ান করি, অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড লসটা কম। দ্য লাস্ট স্টেজ ইজ ডিউরিং ব্রেস্ট ফিডিং। নাও দিস ইজ আ কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিক বিকজ চান্সেস অফ ট্রান্সমিশন অফ ভাইরাস থ্রু মাদার্স মিল্ক ইজ দেয়ার, বাট অন দ্য আদার সাইড denial of the mother's milk to the child may lead to even more disastrous consequence for the child. বুঝা গেছে? কেননা তুমি যদি একটা মাদারের ব্রেস্ট মিল্কটাকে অমিট করে দাও, শুধু তো নিউট্রিশন না, অনেক প্রোটেক্টিভ ফ্যাক্টরসও থাকে, সেগুলো থেকে ডিপ্রাইভ হচ্ছে। আর তার উপর একটা কান্ট্রি লাইক ইন্ডিয়া, যেখানে পোস্ট ন্যাটাল ফিডিং মানে বাচ্চাদের খাওয়ানো সেরকম কোনো প্রপার প্রোটোকল বোথ সোশ্যালি অ্যান্ড ইকোনমিক্যালি নেই, সেখানে ব্রেস্ট মিল্ক ইজ এ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট সোর্স অফ নিউট্রিশন। So it's a dilemmatic situation. If the parents can afford artificial feed for a prolonged period of time along with other segregatory methods, breastfeeding can be omitted. এটা একটা ডাইলেম্যাটিক সিচুয়েশন, এটা কেস টু কেস ডিসাইড, ওরকম জেনারেলাইজ কোনো ডিকটাম নেই। WHO রেকমেন্ডস ব্রেস্ট, এইটুকু বলতে পারি, WHO রেকমেন্ড, বাট দেন WHO ইজ এ আমব্রেলা অর্গানাইজেশন. Its recommendation can be followed, say, in a totally underdeveloped African country to India to well-developed European countries. Yeah. So this, if the mother allows breastfeeding, then the mother has to be counseled that there is a chance of transmission of the infection to the child. But there are benefits of breastfeeding, obviously. And if somebody doesn't want to take the chance, then breastfeeding should be controlled. However, one thing I can say, mixed feeding should not be there. Where is mixed feeding? Either go for exclusive breastfeeding or do not breastfeed at all. মাঝামাঝি করলে হবে না, মাঝামাঝি করলে কি হবে, বাচ্চার নিউট্রিশনও পাবে না, আর চান্সেস অফ গেটিং দ্য ইনফেকশন ইজ স্টিল দেয়ার।